zai sauke nauyi, jirgin da za ya ceto bayi. Dauda lawan dare ya samu, ƙura ba ta wuce toka ba. Zamfarawa Allah ya yi. Kai oyoyo, oyoyo, dauda lawal. Oyoyo, dauda lawal. Muna san, ka muna san dauda lawal. Oyoyo, dauda lawal. Kai mutaba dauda lawal. Oyoyo, dauda lawal. Ka talakawa nan suna faɗa sai dauda lawal. Oyoyo, dauda lawal. Kai har masu kuɗi suna faɗa sai ka To welcome each and every individual that is here present for this wonderful occasion of the commissioning of the total renovation and rehabilitation of this wonderful school that is called Ggass Arabic Secondary School, which was formerly Women Arabic Teachers College. Your Excellency, it is quite clear, and it is an international adage that to educate a male child is to educate an individual, but to educate a female child is to educate a nation. With this, it is understandable that you decided to give a total overhaul of a female institution, bearing in mind that the females are the mothers of society. Therefore, we appreciate this wonderful consideration of yours, Your Excellency, to ensure that this very institution is fully and completely rehabilitated. While welcoming you to this occasion, Your Excellency, let me highlight the major activities that have taken place in this school that has made it a school worthy of being called a school. Leveraging on the NGKS program that has been in place for some years in the Forest State, and through the services of the CSDA, the intervention that has taken place where you graciously approve this total overhaul and rehabilitation. Let me inform Your Excellency and all the distinguished people that are here that Ggass Arabic Secondary School has a total of 8 blocks of classrooms that are of cement and blocks, having 33 classes, and the 20 blocks of Raka blocks that has 40 classrooms. The total number of classrooms that are in the school are 73 for the blocks classroom and 40 for the Raka classrooms. 4 blocks of laboratories were rehabilitated that comprises of chemistry, physics, biology, catering and crafts. 1 block of computer laboratory was fully renovated and equipped with a total number of 40 computers. The block was formerly a library that has been converted into an ICT center. The school multipurpose hall has been fully rehabilitated. The administrative blocks that include the office of the principal, 2 offices for the 2 vice principals, admin and academics, as well as 3 staff rooms were also renovated. Now, considering the fact that this school is a female school, and considering the needs, the hygienic needs of the female students, 60 toilets were rehabilitated for the students. There are 2 stores, 1 clinic, 1 poultry base for the agric science, as well as school orchards that were renovated. The school has 2 kitchens, which is behind this containers at the back of this canopy. They have been renovated to ensure that the dining area where the students are to eat their meals is well taken care of. On the spiritual realm, the 2 mosques of the school, 1 at the gate of the school and 1 inside for the students, were also rehabilitated. To ensure adequate supply of water in the school and ensure hygienic environment,
The 2 school boreholes were rehabilitated. 9 blocks of student hostels were completely rehabilitated and provided with beds, mattresses, and pillows. The names of these hostels are Aisha House, Amina House, Asia House, Fatima House, Hawao House, Khadija House, Nur Amani House, and Mariam House. We have also Nana House as the 9th house. And in order to ensure comfort and adequate security, being a female school, the whole school has been provided with solar power. All the school is now working under solar power. Therefore, there is light 24 hours in the day, so students can move around freely without having any fear of anything, inshallah. Your Excellency, on the agile aspect of it, the Adolescent Girl Child Initiative for Learning and Environment is also intervened to ensure that adequate provision is made for the school in that area. And in fulfillment of its mandate, the Adolescent Girls Initiative for Learning and Environment, in addition to creating a safe and accessible learning environment, has a dedicated sub-component of provision of conditional cash transfer, CCT, to the poor and vulnerable households to ease the effects of economic hardship. Prior to this, the project collaborated with Cika, based on the executive directives of His Excellency Daga to ensure accountability and transparency on the exercise of the CCTV. Therefore, at the moment, the total number of 16,727 students were identified, 9,172 were verified, and 8,592 students were rehabilitated. At the moment, 175 cohort beneficiaries, comprising of 132 JSS and 53 SS students' ID cards, have been prepared for the school. Distribution of the ITF cards and disbursement is scheduled to hold next week. Other cohorts of beneficiaries will be identified and updated for the next disbursement. Each verified validated CCT beneficiary for JSS1 and SS1 is entitled to 60,000 naira per session, 15,000 naira upon registration, and 25,000 upon transition, and 10,000 each for the second term and third terms. Therefore, with this intervention, students' enrollment has increased from 62%, that is 175 students in the month of November 2024, to a current population of 461 students, indicating a growth of 286 students. To complement the administration's commitment to upgrading the school infrastructure, Agile Project has provided essential learning materials, including 40 packets of exercise books, 4 cartons of chalk, packets of biros, pencils, staplers, diaries, and registers to the school. Each JSS1 and SS1 student will receive 9 exercise books, 1 pen, 1 pencil to ensure enrollment, retention, completion of school by the adolescent girls. And on the part of the Ministry of Education, Science and Technology, the ministry rehabilitated the school's 2 buses that were grounded for so many years, as can be attested by their display over there. The 2 buses are there, ready for use by the students to participate in different activities. Your Excellency, due to time factor, I would like to summarize the total amount of money that has been dedicated to this, which is 563,654,722 naira in total. Ladies and gentlemen, you are welcome to this very grand occasion. Thank you very much. I would like to be given the chance to stand on the already existing protocol. Your Royal Highnesses, my brothers and sisters, my parents, Assalamu alaikum. I am Aisha Tumeriga,
and I am incredibly lucky to be given the chance to stand here in front of you all on behalf of the girl child in Zamfara State. I'm not here to give a speech with statistics or numbers, but rather make a plea. A plea on behalf of millions of girls whose voices are never heard. Girls whose dreams are buried beneath the dust of neglect, whose laughter is stifled behind closed doors, and whose futures are dimmed before they even begin. Girls who are just as intelligent, just as capable, and just as deserving, but are never given a chance. In our state, many girls wake up each day not to go to schools, but to fetch water, cook meals, go for hawking, and take care of your younger siblings. Their dreams quietly buried under the weight of tradition, poverty, and silence. Education shouldn't be a privilege, it is a right. And it's not just a right, it is the most powerful tool we can give a girl to help her shape her own future. Yet, for so many girls here, that right is stolen before they even know what it means. I've read somewhere, a girl with book in her hand is a girl with power in her soul. Because when we educate a girl, we educate a family, a community, and even the future. When we educate a girl, we don't change her world, we change the world around her. Educated girls grow to become mothers who raise stronger, wiser and educated generations, also more likely to have healthier families after marriage. They become women who support themselves, become citizens who can speak up and can contribute. But right now, too many girls are told no. No, girls don't need school. No, as a woman, you're not supposed to go to school. No, who will marry you if you're too educated? No, you're supposed to be a mother. No, just don't dream. And with every no, we silence a poet, a scientist, a healer, a doctor, and a voice. But I want us to remember that we all have a role to play, whether we are parents, teachers, leaders, or simply human beings who believe in justice and equity. So what if we stop being afraid to let them shine? Stop the no's and start giving these girls a chance? What if we give them a pen instead of a burden? And stop making them choose between a dowry and a diploma? What if we understand that we can give them both a book and a broom and stop cutting their dreams short and being silent? Today I stand here on behalf of every girl in the state whose voice have been silent to say, Your Excellency, sir, we see you. We see how you are trying really, really, really hard to make it easy for the girl child. But I also stand here to say, plead rather, to give these women a chance, to let them read, to let them write, to let them learn, and to let them shine. Is that too much to ask for? Assalamu alaikum. Yanzu dauda muka so, Harshen Martabar, sun san da mulki suka so. Halin da gaske ballantana lokacin da aka samu ibtila'i na gobara wanda wa'ansu classes suka kone guda 5, wanda da farko da mun gyara wannan classes guda 5, daga baya kuma kai tunanin cewa me yasa ba za mu gyara makarantar gaba ɗaya ba tunda dai ana magana ilimi a Zamfara. Da ikon Allah muka ba da aikin nan kuma ga ɗan jihanmu, kuma na zagaya kamar yadda za mu zagaya tare da ku ga irin ayyukan da ya yi, wanda ayyuka ne wanda kowa ya yaba da shi, wanda kuma zan ƙara kira ga al'umma balantana wanda suke aikace-aikacen kwangila da su yi koyi da irin wannan aiki da aka yi, wanda da ikon Allah za mu yi farin ciki kamar da magana. Kamar yadda kullum muke cewa ilimi yana da muhimmanci ga rayuwarmu, kuma kusan shine abu na biyu wanda wannan gwamnati take kula da shi, kuma za ta cika da kula da shi da ikon Allah. Dan a gaskiya an yi mana nisa akan harkar ilimi.
wanda dole ne mu tashi tsaye kuma mu tabbatar da cewa mun yi duk abin da za mu yi mu inganta ilimi a wannan jiha tamu, wanda kuma da ikon Allah za mu yi nasara don mu fara ganin waɗannan nasarori insha Allah. Sauraka ina godiya kwarai. Wannan ayyuka kamar jiya yadda na faɗa kuma zan ƙara faɗa, mun gyara makarantu fiye da 440 a jihar Zamfara kuma za mu ci gaba da gyaran su sai mun tabbatar da cewa kowane lungu a wannan jiha tamu mun inganta ilimi insha Allah. Sauraka zan tsaya daga nan don za mu zagaya mu ga irin ayyukan da aka yi, wanda kuma irin wannan ayyukan kuma yadda na faɗa mun yi su a ƙananan hukumomi 14 a wannan jiha tamu. Assalamu alaikum. Thank you very much. Presentation, please. At this point, ladies and gentlemen, His Excellency is commissioning the construction material board vessels and the rest being assisted wani irin farin ciki da ba mu taɓa yi, kuma mun da ba mu ga irin wannan lokaci ba, kuma ba mu da abin da za mu yi mu ce ga mai girma gwamna sai ubangiji Allah ka saka mai da kuma ya kwaranta mana rai, Allah ka kwaranta mai fiye da haka, kuma Allah ka ci da shi gaba ga dukkan manufofin, Allah ka cika mai, kuma Allah ka inganta manufofin abin da ya sa mu gaba, Allah ka inganta mai. Mu da yaran mu ke makaranta ga karrama da mutuntawa, an samar mana abubuwa da dama makarantar ga, an gyara mana wurare sabanin inda an ka nito, an gyara mana an ofis mu an raya mana su da sola, wanda ko ba wuta muna da abubuwan da muke shan iska, yaran mu kuma su ma suna amfana da wannan. Alhamdulillah babu abin da za mu ci. Ya sakon ki ga ɗalibai? Sakona ga ɗalibai su yi kokari kar su ba mai daraja gwamna kunya bisa ga irin kokarin da yake musu. Ana cikin shi. Bisa ga kokarin da yake kokarin yi musu na ganin ya inganta musu ilimi kuma sun samu ci gaba. Ina roƙon ɗaliban mu duk inda suke da nan da na waje da su ba da hazaka don mu zama abin alfahari da mu malamai da kuma su ɗaliban da sauran al'umma. Mun gode kwarai. Ya sunanki? Ya kun ka ji da wannan gyara da aka yi maku? Wace wata kuke ga gwamna Dauda nawa? Muna fata Allah ya ci gaba da bashi abin da ya nema Allah ya bashi. Me sunanki? Sunana Aisha. Ya kici da wannan gyara da aka yi na makaranta? Gaskiya mun ji daɗi sosai, mu dai fatan Allah ya bashi nasara next Sunanki? Ya kun ka ji da wannan aiki? Gaskiya mun ji daɗi sosai kuma muna godiya sosai. Wani tasiri wannan aiki zai ga karatunku? Gaskiya yana da tasiri sosai saboda ko wurin karatu mun yi jin daɗin karatu sosai saboda akwai iska, wadataccen iska saboda ya samu na fankoki da abubuwa da sosai gaskiya muna da Ke wacce lokacin gama? nan zama
ko ɗaliba? Malama. Ba ki cirewa don ya saƙon ki. Sakona ga mai daraja gwamna tunatarwa ce zuwa gare shi musamman yanzu yaranmu da aka zuwa dai ya yi alƙawalin ne ranar da ya yi bayan election ya ce zai provide din motoci da za su sauƙaƙa zirga-zirga zuwan ɗalibai da malamai makaranta yanzu saboda matsalar tsada abin hawa za ka ga za a kai karfe 8:30 yaro bai zo makaranta ba saboda matsala kuɗin transportation wasu ma suna so su zo makaranta amma saboda wannan matsalar ta transportation sai ka ga ba su iya zuwa makaranta kuma ya yi muna alƙawarin cewa zai kawo buses waɗanda za su dinga zirga-zirgar ɗalibai da malamai don haka muna ƙara tunatar da shi cewa don Allah da adalcin nan da ya saba yi kada ya mance da wannan alƙawarin da kuma muna godiya Allah ya mai jagoranci Allah ya kare shi da duk wani abin ki Allah kuma ya taimake shi ya shige shi gaba Allah ya kare shi da duk wani abin ki sunana Khalifa Musa Ahmad karantar da harshen larabci a wannan makaranta mai albarka. Kada ga murya. Mai karantar da harshen larabci a wannan makaranta mai albarka. Albarka da nake so sa a wannan lamari wannan tafiya mai girma gwamna muna shaida al'umma sun shaida to muna son jama'an duniya su shaida lalle ya gina alkhairin da muke nema al'umma suke nema na shine gina mana wurin da muka rasa ko wurin da ya lalace ya gyara shi ya gina shi kamar yadda kowa kamar sabo kamar yadda muka gani kuma kowa ya zo gani Allah ya saka mashi da alkhairi wannan mulki abubuwan da yake yi Allah ya sa cece shi kurakurai ne Allah ya yafe mashi da shi da mu gaba daya abu na karshe da nake son yi da shi shine maganar iyayen yara don Allah su ba mu malaman makaranta goyon baya na cewa tarbiyyar da muka ba su bayan ilimi don Allah su rika bukata a can ba su batta ba kawai daga bakin makaranta zuwa can ta lalace abu na biyu na karshe da nake so yi hidimar da gwamna yake so yi ma malamai hususiyya wanda su malamai ne musamman na firamare da na sakandare Allah ya cika masa burinsa Allah ya taimake shi Allah ya tsaya masa a kamar al'adu muna yi bidata abin da ce shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci ya kuma nuna mana wannan rana da mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal ya zo ya kaddamar da wannan makaranta yana daga cikin abubuwan da ya alkawari a lokacin yakin neman zaɓensa idan aka yi maganar tsaro sai aka yi maganar ilimi aka yi maganar kiwon lafiya to alhamdulillah Dauda Lawal ya share mana hawaye kuma ya nuna shi mai cika alkawari ne wanda ya sai da makarantar nan take a da ya zo ya ganta a yadda take yanzu ya san cewa ba karamin aiki aka yi ba muna godiya ga Allah da ya ba mu wannan gwamna wannan mutum a matsayin gwamna kuma muna roƙon Allah ya tsare shi ya mai jagora akan wannan mulki nashi sakona na ga al'ummar jihar Zamfara shine a ci gaba da wannan gwamnati fata alheri a ci gaba kuma da ya mata addu'a kuma an ci addu'a ita ce makamin mu a kwarai ana neman addu'a ya aka tuno da abubuwan da suka wuce can baya da abubuwan da ake da shi yanzu sai mu ci alhamdulillah ba 'yan siyasa ba duka wanda yake tare da mai daraja gwamna a shawara gare shi shine ya taimaka mai daraja gwamna saboda mai daraja gwamna yana kokarin shi bai kamata a ce komi kowane nauyi an bar shi a kan shi ba tunda da yana bakin kokarinsa to yana kira ga 'yan siyasa da waɗanda ma ba 'yan siyasa ba mukarrabai na gwamnati waɗanda suke tare da mai daraja gwamna su taimaka masa a wannan fafutuka da yake domin a samu nasara. Ya sa ya sauke